Buenas, ¿cómo están? Ojalá todo bien. Hoy estamos con un nuevo videojuego que es una versión remasterizada del juego que salió en los años 2000. Se llama Little Orpheus. Se trata de un videojuego tipo indie, sería independiente, de acción. ¿Qué se puede decir así? En 2,5D, o sea, no es una 3D, es solo una 2D más la profundidad. El juego se encuentra con las voces en inglés y con subtítulos, ¿cómo se llama? En español. Tuve que hacer de vuelta la grabación porque me olvidé que no activé el micrófono. Así que, como siempre, si les gustan este video pueden dejar la pulgar arriba, el thumbs up, el like. Pueden dejar también comentario, yo respondo siempre. Y si no es hecho, pueden activar la campanita para tener todas las notificaciones. Me olvidé de decir que este videojuego en Steam salió en 2022. Elegir el episodio. Y se encuentra a $6. Alors, viajar. Vamos a eliminar directamente. Sí, por favor. Sí, yo quiero que me saca todo. Y ahí vamos a empezar juntos. Me callo. No hablo más. Arre. You are comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Interonaut Exploration Program SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. Como van a poder ver, el juego le puse en calidad full, lo más que se puede. Así que no es un juego que pregunta mucho requisitos. Y aparte se van a ver, es bastante simple de uso. Me dejé, ¿cómo se dice? Enganchado. O sea que te da la gana de seguir al modo historia, ponele. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of science, but it had this radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived, and some sort of battery wrapped in this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. Y de la historia de lo que vi, o sea, he hecho el primer episodio de grabación para ustedes al principio, como yo dije, me hizo recordar la historia de Julio Verne, que escribió El viaje en el centro de la Tierra. Me hizo recordar a esta historia. Bueno, vamos a seguir. Mientras de hablar, ¿qué le parecen? Así que si pueden dejar comentarios como le parecen este The Little juego. Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An atomic bomb, Comrade Privalov. An atomic bomb that you have lost somewhere below the Earth's crust. Ah,
Yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and little Orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Y la otra cosa, se van a ver a QTE, o sea, acciones a hacer en un momento cuando se pone la tecla. But this had better be good. Van a ver. Good, General. It's more than good. It's extraordinary. And it began like this. Y ahí empezamos el juego. O sea, me parece quizás es un juego que se puede terminar, no rápido, pero quizás en 6 horas, 8 horas quizás. Además, esta versión como es la remasterizada, hay todos los DLC incluidos, si compran el juego. Pero la verdad me sorprendió. Porque de verdad me pareció como si era la historia de Julio Verne, con los dinosaurios y todo eso. Bueno, no digo mucho, pero se van a ver. No quiero hacer el spoiler. Pero van a ver que es bastante An lindo. extraordinary sight. I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of destruction carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, and little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. Como me I was encanta. ever to get home. My ¿Cómo es? mission was clear: to find little Orpheus. Me encanta como está caminando en el agua. Pero este juego, la verdad, si yo tuve una televisión a casa, yo probaría, viste, para ver tipo una televisión Samsung o algo, viste, que te dan los colores muy flashy así. A mí me parece re lindo. Myself and plunged deeper into that prehistoric jungle where insects the size of dogs buzzed around. Dogs. What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it really matter? Of course. Detail is all important. Ovcharka then, General. The size of an ovcharka. I find that very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. Viste, pasan como tipo pizarros. La verdad me encantó. Y hay un efecto de 3D así que es con el fondo, con lo que hay en primer plano también. No, la verdad, muy entretenido. Ah, era eso la palabra que yo estaba buscando. Another part of the rocket drill. But still no sign of little Orpheus. Vale, corre, Forrest. Corre, 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 corre. Por allá. Ve. Hopla. Vamos, vamos, vamos. O sea, hay que saltar al buen lugar. Con la... No sé cómo se dice en español, pero... Con la hitbox. Y después está tranquilo.
No sé si han visto, pero era un bronquiosauro atrás. Between the trees, I could see huge beasts, larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obrachev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely. Yes, yes, but little Orpheus. Ah, no. Esperé demasiado. Vale, hacemos de vuelta. Sí. Hola, broncosaur. Ellos son veganos. Ah. Vamos a esperar que vuelve. Hola. The terrible lizard intent on making a snack of me was none other than the most awful of the monsters, the Tyrannosaurus Rex. Oh, now you are an expert on dinosaurs. Oh, hardly an expert, General. Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. I'm listening. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. Lo que es So verdad. it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan to outwit the monster. Hay dos detalles. La primera, no eran socialistas, eran comunistas en la Unión Soviética. Eso es un detalle. Y la otra, es cierto que el cerebro del T-Rex estaba re chiquito. Encima, no sé si saben, pero la gallina es un primo descendiente de este dinosaurio. Es muy raro de decir eso, pero hay pruebas científicas que demuestran eso. Como nosotros compartimos el mismo ADN que el cerdo, el mono y quizás un otro animal de la naturaleza. To find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Perhaps little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Vale, seguimos corriendo. Ah, no vi eso. Un par de huesos y moscas. Hay detalles, ¿eh? Ahí pareció al pasaje de Jurassic Park. No pensé que había que saltar.
So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation, Ivan. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can always have you shot. Hola, bebé. Bon, bah... Allez, seguimos. Oh, me comió. Primera vez que me pasó eso. Ah, bah no. Ok, entonces tengo que hacer con espacio. Prefiero esconderme por la duda para no hacer revuelta. Estoy mirando lo que está haciendo, que está arriba y ahí abajo. Baja la cabeza. Muy bien. Con A. Sí, tuve. Eso me encanta. El chaval se escondió adentro de un huevo. Van a ver, parece un cartoon. Allez, baja la cabeza. Parece como si te dice yo te veo.
You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavarish. Y no, no soy un cobarde. Vale, vamos, seguimos. Ah, me olvidé también de decirles que activé el sonido en 5.1, así que si escuchan por auriculares se van a escuchar re bien. No, por abajo. No tengo cajas. Entonces... Up. Up. Un salto. Segundo salto. Alors, ahí era en 2 tiempos. Van a ver. Alors. El efecto dominó. Vale, tenemos que pulsar de vuelta. Ah, bah no. Era el otro entonces. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. A whole lost city, buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed? It is, of course, a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did. My training was excellent, and I immediately took out my komsomolets and began to document all I could. Era ahí el 2 tiempos. Y... Up. So, where is this camera now, then? Ah, General, yes. What, of course, I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle.
horrendous beast had returned and was hungrier than ever. Perhaps it was angry it had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? I did, General. Correr. Please, do tell me, what was this brilliant plan? ¿Seguro que no quieres un Ran like chicle? hell, General. Y... Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Pero eso, chicas, chicos, y todos los seres que hay en este mundo, se va a estar por un próximo video. Si quieren, como siempre, pueden dejar el comentario si quieren que yo siga el gameplay de este videojuego. El like, y si no es hecho, también activar la campanita. Si no están siguiendo, ¿cómo se llama este canal? Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.